Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce jeudi 23 octobre. Un peu plus d'une semaine avant l'Halloween, il nous reste 8 jours, 7 jours, 8 jours. Donc ce soir, comme vous avez vu avec le titre et le thumbnail, on va réagir avec vous sur le reveal de la nouvelle patch de Path of Exile. Je suis sur la page principale. J'ai déjà lancé pas lancé, mais j'ai déjà mis en attente notre ami Jonathan. Donc on attend pour voir ça. Je voulais juste voir si... D'après moi, si je me souviens bien, d'habitude dans le content reveal, ils ont le trailer aussi. C'est la même chose? Je pense que oui. Je suis pas sûr. On prendra pas de chance, on va faire les deux. Donc avant de commencer ça, on va mettre ça en pause, full screen. Ce soir, on a un petit spécial, on a un stream en deux volets. On a un petit live pour Path of Exile d'environ une quarantaine de minutes. J'avais prévu faire du Borderlands 4 ce soir jusqu'à ce que je réalise ou qu'on confirme qu'il n'y avait pas vraiment de nouveau contenu à part juste une nouvelle arme, une nouvelle grenade. Et puis les skins qui sont obtenus par le code shift, donc c'est pas super intéressant. Je pense même pas que ça vaut la peine de faire un stream de 4 heures là-dessus complet. Donc on va refaire du Tarkov ce soir aussi. Il y a un événement Tarkov pour l'Halloween, donc on va pouvoir aller farmer des cultistes. Ça va être dans environ 1 heure. Donc si vous êtes intéressé par
Tarkov et voir un peu à quoi l'événement ressemble. Venez faire un tour dans 1 heure à peu près. Mais d'ici là, on va pouvoir voir ce que nous réserve Path of Exile 3.27 avec la nouvelle patch qui s'en vient le jour de l'Halloween la semaine prochaine. Donc, évidemment, on va le jouer. On va le jouer beaucoup sur la chaîne. Donc, on va pouvoir faire ou voir ça ensemble. Et sans plus tarder, on va se lancer tout de suite là-dedans. On va stopper la musique, évidemment. Mettre ça full screen, c'est déjà fait. Le trailer, good. On place l'écran comme il faut, est un petit peu croche. Est-ce qu'on est prêt comme ça? Je pense que oui. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Le seul spoiler slash les trucs que les gens soupçonnaient, c'était que c'était une ligue qui est un peu la suite de la ligue Breach en 2017, 2016, je crois. Donc, on va voir avec Jonathan ce qu'il y a à nous dire comme bonne nouvelle. We, the keepers of the flame, serve the will. Est-ce qu'on peut l'avoir en français, le sous-titre? Je sais pas si c'est en français. Possiblement. Non, anglais. On peut faire du auto-generated, auto-translate? On peut essayer de savoir qu'est-ce que ça dit. Français. Pour les gens qui parlent pas anglais, on va pouvoir comprendre aussi. Of the dreamer. His instructions whispered from beyond the wall of sleep. But now, the Hiveborn are Les Hiveborn. unreclassed, and they seek to poison our world. OK. Oh, on a une barre en bas. OK. We must close their breaches. C'est un espèce de labyrinthe. Destroy their hives. Slay their breach lords. Un nouveau boss. Un nouveau boss de Breach. En fait, c'est des... Il y a des waves en bas ici en même temps. On voyait qu'il y avait 8 waves. On aura peut-être plus besoin de courir partout à travers la map. And by his gifts, the dreamer provides. What the... Pas un autre skill tree. They brought this Tabarnak. war to our world, Ça va pas bien, ça va pas bien. but we shall end it, whatever it takes. Ça spawn des boss. L'arbre Genesis. What the fuck? Les nouveaux skills. Nouveau gem de sport. What the fuck? Bloodline. Est-ce que c'est des boss? 3 nouveaux Uber. Le trade system qui était aussi spoilé un peu cette semaine par Path of Exile. Le trade system de Path of Exile 2. Magnifique. Nice. Gratuitement le 31 octobre à midi Pacifique. Donc 3 heures, heure de l'Est. On va peut-être faire un stream vendredi prochain, 3 heures. Oh, c'est tout. OK. Nice. Bon, le reveal officiel complet de 33 minutes. Juste pour le fun, on va voir, ils vont sûrement nous dire un petit preview de ce qui s'en vient. Salut Joe. Today we're going to show you an exclusive reveal of Path of Exile, Keepers of the Flame, Ouais. which is coming out 1 week from now on October the 31st. Twitch drops are enabled on today's live stream. Ouais, So you'll be able d'ailleurs, to claim your Hiveborn. si vous êtes sur Twitch, vous avez accès au drop, même sur mon live présentement. Donc, amusez-vous. On a une petite araignée gratuite. Following the instructions below. Une araignée de Breach. Without further ado, let's roll the trailer for Path of Exile, Ah. Keepers of the Flame. C'est le même trailer. Ouais. Oups. We, the keepers of the Oui. flame, Ok. serve the will. Oh, on va l'avancer genre là. Puis remettre ça. Est-ce qu'il y a des closed captions en français? Pourquoi ça part de l'allemand vers le français? Why? On va y aller sans sous-titres. Bon, c'est le même trailer, évidemment. Pas évidemment, mais effectivement. Keepers of the Flames. Flames avec un S? Non, avec un F, avec pas de F, pas de S. Donc, une flamme, mais plusieurs keepers. Une semaine. Une semaine et 12... non, c'est dans... Une semaine et 20 heures. As you can see, this expansion is a true sequel to the Breach Okay. League, first introduced to the game Ouais, in c'est une 2016. suite à Breach. Nice. We felt like it was time to progress the story of Breach, bring with it a slew of new updates to the base game. Sweet.
In today's stream, we'll take you on a deep dive into Path Nouveau of boss, Exile, nouveau Pieces of the Flame, skill. beginning with the league mechanic, Ascendancy. fearsome challenges it presents, and the new twisted ways you'll be able to empower your C'est character. quoi ça? After that, we'll dive into the new ascendancy options possible with bloodline classes. Then we'll cover the much anticipated Bloodline. asynchronous trade system. Le trade, to c'est Path of vraiment Exile magnifique. 1. 3 boss Afterwards, move into the Uber. new Uber Pinnacle bosses, Du how to QL access après. them, Nice. and some new drops worthy Magnifique, of the added magnifique. difficulty. J'ai hâte de voir c'est quoi Finally, we'll cover some le notable Ascendancy. quality of life improvements before moving on to our supporter packs Je suis and challenge curieux. rewards. We'll then have a live Q&A session where Ziggy D will ask Path of Exile's game directors Mark and myself your questions from Twitch chat. Non, ça on And l'écoutera after pas. the live stream, we'll drop Trop the long. full patch notes. Je pense qu'il jase pendant 1 heure New après. Zealand time or 3 p.m. On Pacific. va attendre. So let's get started. I'll hand things over to Mark to introduce the new league. Salut Marc. Hi, Marc I'm Robert. Mark Roberts, game director on Path of Exile. Breach is a beloved league that has had an Bon, iconic on a history quoi of PoE. cette année? Pas cette année, mais We cet intend to Halloween. honor that legacy with our first ever sequel league, Keepers of the Flame. La première suite à This une ligue develops existante. every aspect of Breach, adding new layers to discover, Ok, richer lore, scarier bosses, and entirely new mechanics. ok. That said, this is still Breach, so you will Nice. still be opening breaches On va tuer and plein de slaying monde. hordes of otherworldly monsters. Plein de mobs, pas de monde. The Breach De Lords have monde. found the means to stabilize the connection between their realm and Rayclast. On dirait une Now, espèce with their grip tightening, de we labyrinthe learn their qui true s'ouvre goal quand in our quand world, t'arrives. conquest. The threat they pose has now escalated to home soil. Ok. On the coast in Act 1, you'll encounter Aelith, Dans the l'acte 1 founder déjà. of the Nice. Keepers of the Flame. Ok. This is a monastic order sworn to defend Rayclast from the Breach Un Lords. monastère. The exit to the Mudflats has been barricaded by Hiveborn, breach monsters that are working to claim every inch of Rayclast. Aelith can grant you a small spark of the What? power to claim every inch of Rayclast. Graft Aelith Blood. can grant you a Ça nous donne un small spark item. of the power of the Flame, allowing you to blast away their barricade and move onwards. Once you enter the Mudflats, you'll find it infested with breach. Les Keepers, c'est-tu nous autres? Parce que je vois qu'il y a Non. un... Once you enter the Il y a Mudflats, une main dans le dos, c'est la main qui vient de s'équiper. you'll the find fuck? it infested with breach monsters. Ok. They appear to be constructing a kind of hive, creating strange shapes and structures that absolutely don't belong. Ok. Time to purge them with fire. 5 vagues. Aelith needs En you bas. to protect her as she empowers the flame to do so. C'est comme une espèce de Hold off défense the assault de... long enough, Une défense and de she'll be points. able to demolish the hive with cleansing flame. Ok. Nice. Womb In gift. other areas, the Plein de gap nouveaux between items worlds bizarres. is strained. On aime ça. Here, you'll find a more familiar encounter with a new twist. Juste une A breach massive standard. breach hand sunders the space between Ouais. dimensions, Ok. and touching it will open an unstable breach, causing monsters to flood in. Ok. Donc il y a If you can slaughter them l'ancienne quickly breach enough, aussi qui est toujours you disponible. can stabilize the breach. Ah, puis quand on remplit This la base, ça brazen action stabilise can la draw the breach. attention Puis elle of reste Vroom, ouverte. Marshal of Zesht, who will do everything it can to stop you. Wow. Defeating this boss will permanently seal the breach, severing another connection between the Donc breach tant lord's que tu tues world pas le boss, and la breach Rayclast. reste ouverte. These stabilized breaches are similar to what a breach once was, but with upgraded monsters, Mais a reste ouverte. success condition to shoot Ouais. for, UI tracking of to keep Rune. the player informed of their progress through the encounter, C'est quoi ça? and Je sais pas c'est quoi ça. satisfying feedback when you do manage to complete the encounter. Ok. We've taken all the lessons we've learned since the release of Breach 9 years ago and Visuellement, improved visuellement upon c'est it in beaucoup every plus beau way we aussi. can. Plus récent. However, much of the joy of Breach came from its simplicity. C'est quoi le skill là? Le skill au point, au contrôle, contrôle T, je sais pas c'est quoi. While we want to modernize the mechanic, we don't want to undermine the core experience. You're still mostly just slaughtering hordes of enemies in a circle. Donc ça remplit la barre en bas. Quand c'est plein, j'imagine Finally, que c'est là que le in boss sort. in-game areas, you might run into breach constructions that have been left unopposed for too long Ok. and have grown into their full twisted glory. Breach hives. Towering, puis une autre zone, flesh-crafted Hive cities in the sky. Fortress. These are the visions of the Breach Lords Donc made ça ouvre des real in mini-zones, Rayclast, des side areas. teeming Ok. with breach monsters. You Nice. must raid and destroy these cities with the help of Aelith and her flame. Malade. In some of these hives, Deux you may boss. even encounter some of the Tool breach lords ish. themselves, who will not be happy you're intruding on their planned conquest. Ok. Now, let's talk loot. Ouais. Of course, Parlons du loot, parlons being du in loot. exile is hard work,
and you're unlikely to help entirely out of the goodness of your heart. Fortunately, On veut des Aleph has rewards. power and rewards aplenty, born of the Breach realm itself, to offer you for your assistance. Ok. Help her, and she'll bring you to the Monastery of the Keepers, the hallowed halls of her order. Ah, c'est ça l'arbre. Here, you'll find Mais the il est- Genesis Tree, Il est pas pareil comme. the growing heart of the Keeper's power. Ok. On interacting with it, you'll find that this tree has a tree. That's right. It couldn't non. be Path of Exile Pauvres unless the noobs tree also had a qui veulent tree. tester Path of More Exile. importantly, the Genesis tree is an engine of unholy Graph creation, Blood. and a profitable one. On peut créer As du you stock. complete breach des encounters and items. work more with Aleph, you'll be able to grow the Genesis tree larger and larger, C'est des grosses sprouting mains. additional limbs. Malade. Each of these limbs, you'll notice, has their own inventories. These can be used for an unusual method of crafting new items. What the fuck? With this system, you'll be able to grow currency, uniques, equipment, and a new kind of otherworldly item, grafts. Grafts are breach hands grown directly from the Genesis tree, born of the same flesh and traîne dans notre sinew dos. as the invading monsters. Sur notre épaule, là. These fuse directly to your body, and What a the fuck? completely safe process. Ouais, c'est Don't worry about it. totalement safe. With grafts, you can harness the power of the breach. Some provide passive Use level 15 wreathed in light. Attack speed, cast speed, lightning damage. Ok. C'est juste un item. Puis le Graph Blood, je sais pas c'est quoi encore. benefits like On va voir ce que this, c'est. or this, Proj damage. Dance in the white. C'est quoi ça? Penetration, the cold res. but Ok. they can also grant a wide selection of powerful skills. Y a-t-il des uniques? These graft skills can provide a flexible way to fill gaps in your build, offering everything from damage to potent defensive buffs and crowd control. The fuck? For example, the battering all graft will call massive arms to erupt from the earth, stunning all those they hit. Ok. Oh, attends, je vais voir ce que ça disait. Les dégâts, c'est what the fuck? Ok. Ils targetent les rares et uniques en range 102 000 à 154 000 de fist damage. Ça fait 4 mains. Fait qu'en gros, c'est l'attaque du boss dans Path of Exile 2, on dirait. Massive arms to erupt from the earth, What the stunning fuck? all those they hit. For some additional pack clearing, Dance in the White, ça, c'est un des skills, un des spells. Ah, c'est ça l'autre. C'est ça un spell aussi? Return to Dust, Dance in the White. Ça, on l'a vu tantôt sur l'autre. On peut l'activer. Ça appelle une tornade qui fait beaucoup de cold damage aux ennemis. Puis quand ça fait un crit... Quand on fait un crit pendant que la tornade est active, ça fait une Fire Nova. Non, Fire Off and Nova. Projectile. power, you could consider the Squalling Tool Graft. Ok. When commanded, this graft will cast un- Dance in the White, creating a deadly ice tornado, Une which tornade de aggressively crit, en gros. seeks enemies Pour and un build de fires off crit. bursts of ricocheting projectiles when you critically strike with skills. Ok. For some further utility Ah, l'autre and qu'on a a vu useful tantôt, buff, c'était celle-là. try out the Un Lightning Storming Bolt Ash Graft. qui fait du dégât. This can be Qui fait du commanded to Radiant call down a Ground. ring of bolts from the Okay. sky that will leave behind the new Radiant Ground. Radiant Ground grants a potent damage buff to allies standing within it and makes their hit damage lucky. Nice. Ok. Un petit If AOE you're buff. simply after raw damage, look no further than the Erupting Zoth Graft, which causes massive eruptions of fire where you command, What the fuck? which then re-erupt when you Ça walk fait des around. mini-volcans. There are a total of 16 different graft types you can grow, each with their own skill. You can even unlock a second graft slot as you progress through Aelith's questline, so feel free to mix and match Flesh Zone horrors to your heart's content. Ah, c'est Now, beaucoup de power level, grafts ça. aren't just here to make you stronger, they are also your means of feeding the Genesis tree, which needs constant supplies of graft blood to grow anything useful. You can do this by defeating breach monsters, which Okay. will leave behind blood that your graft will automatically collect. C'est juste du loot, ben, des When kills you en feed this gros. blood to the tree, your allocated passives will be put to work. 9400. This section of the Genesis tree can be used to grow new grafts for you, which the Genesis tree will then birth, and a Genesis tree can be used to grow new grafts. Un Growling
growing womb gift. Donc ça fait un graft item dans l'arbre. OK. Which the Genesis tree will then birth in a gruesome Puis display. ça coûte, OK, ça coûte du... Ah! Basic passives on the tree might increase item rarity of birthed grafts, or the chance to birth additional grafts. J'ai-tu bien vu Increase 2500? item rarity Ouais, of birthed grafts, the fuck? or the chance to birth additional grafts. OK. These Comment passives qu'on can pogne target ces specific types of points-là? grafts. And this passive causes grafts to be birthed with a random amount of quality. J'imagine en tuant des Quality boss dans les improves the breach. amount of blood that can be stored by your grafts. OK. This section of the Genesis tree births currency items. Basic passives can result in more or better currency. Ça peut créer des Allocate orbes. this passive to sometimes cause a shower of currency. Ouh, 25% de chance d'avoir 3 de plus et 3% de chance d'avoir 10 de plus. Donc, si les deux procs, si t'es très chanceux, les deux procs, tu vas avoir 13 to items burst de forth plus. from the flesh of the tree. Ça, j'imagine que ça spawn des Passive currencies. to ça, sometimes j'imagine. cause a shower of currency to Ça ici, burst là. forth from the flesh of the tree. Grow into currency. OK. Donc, l'arbre peut nous Yeah, faire that's a bit pousser des gross. items. But working with the organic matter of a bunch of dead Unstable otherworldly implant. creatures was never Un, going to be a un clean implant affair. instable. Grafts themselves are born of a different world, so are Okay. unmodifiable by most currencies. However, with this passive, the Genesis tree can occasionally grow fleshy c'est les mockeries implants, of okay. currency orbs. Donc, des currencies différents pour These function modifier. like OK. augmentation orbs, regal orbs, okay. or exalted orbs, but they work on your grafts instead of normal gear. OK. Yep, it's graft crafting. Graft Allocating this crafting. passive can result in foul-born currencies. This foul-born exalted orb, for instance, Oh, wow. OK, donc il y a des exalts, j'imagine des chaos ou des orbs qui ont plus de chances d'avoir des plus hauts levels. behaves as a normal exalted orb, OK. except it guarantees a higher tier modifier. Ça va valoir une By locking fortune. out a large portion of the lower rolls, a normal exalted orb would be able to hit. OK. The largest section of the Genesis tree is used to grow rare equipment items. For these, Genre you armes. have a lot of agency to influence the type and Plus un item level, 400% de chance. Ah, c'est arme ou armure, donc c'est comme une chance modifiers random. on your grown item. Comment on pogne ces For points-là? example, C'est ma question. You can specifically target boots with a dexterity requirement, with an increased chance for speed modifiers, C'est vraiment and bon pour reduced chance for SSF, cold ça. modifiers. Wow. Or maybe you'd prefer to look for a two-handed axe Ouais. with increased chance for physical modifiers. OK. C'est vraiment nice, ça. This section of the tree is for growing unique items. What? Similar to the equipment section, there are passives Pour that faire let les you uniques? target growing specific types of uniques Body armor. On peut or avoir des belts? rarer uniques. OK. The process of growth is not always a perfect one, however. Ça va être tellement It être can rare, là. result in some defects. Il peut avoir des défauts. This passive can result in birth uniques becoming On peut faire un deuxième item. 50% de chance d'être full-born. Foul-born. Foul-born. which mutates one of the existing modifiers on the item into a new one, Sur un resulting in unique. some interesting new ways to use that unique. For example, this foul-born quill rain no longer has increased projectile speed, What but the instead has increased area of effect. fuck? Another foul-born quill rain could replace the mana gained on hit with the much more Holy powerful shit. modifier where insufficient mana doesn't prevent your bow attacks. Here are some other examples. Chaos Res au lieu de All Res sur le Gold Rim. This passive even gives a rare chance for foul-born uniques to have multiple different modifiers mutated. I'm sure you'll come up with some extremely powerful uses for these. Ça va rendre les... We'll leave it up to you to discover what this Mysterious mysterious item. part of the Genesis tree can grow. Je veux voir c'est quoi ça. So, ultimately, you'll be slaying masses of breach monsters, Oh boy. harvesting blood with the aid of your grafts, feeding that to the Genesis tree, growing some items and better grafts, and back again to the slaughter. Ça va être le temps de se crafter une... As with all our se crafter un challenge Headhunter, leagues, guys. this league will come with a set of 40 challenges to pursue, and 40 completing them will reward challenge. you with the Keeper of the Flame armor Okay. set, allowing you to truly Quand embrace même nice là, becoming a le monk set d'armure. and Pas si... worshipping the Quand dreamer. même cool. Now, graft skills won't be the only new nouveaux tools to play skills, with. In nouveaux spells, 327, nouveaux we're support. also adding a collection of new skill and support gems. Ça, on Let's aime go ça. over them now. Est-ce qu'on va faire un nouveau build? Kinetic Rain is a new wand attack
which covers the ground in unstable kinetic energy. Ça These laisse des, hazards collapse at the ça slightest laisse touch, des orbes. releasing their energies into any unfortunate soul who happens to be standing on them. With enough projectiles and area of effect, What the an fuck? enterprising exile could carpet the world in dangerous kinetic force. Malade. Wall of Force creates a barrier of kinetic power, causing allied projectiles to ricochet towards targets automatically. Drop one behind a boss and redirect the bolts of your arms. Oh, nice. I'm sure you'll find ways to break this one. Conflagration is a new bow attack which rains down fiery bolts from above that stick into the ground and pulse as you approach. Ça explose? Once you get close enough, Ouais. these bolts detonate, causing ravaging ignites. J'étais un fan These de. bolts chain react, allowing you to create fields of incendiary destruction. J'étais un fan de d'arc. Thunderstorm is a D'Archer. bow attack, which creates a whirling storm of wind What and the lightning where fuck? it lands. While you're within the storm, it will rapidly grow until it becomes violently thunderous with lightning-infused clouds. Ok, donc beaucoup de beaux attaques. At this point, leaving the storm will cause it to Ben, deux en detonate, fait. dealing damage to everything within and releasing a flurry of tornadoes in all Breach. directions. Nice, nice. Attacking with kinetic fusillade will create hovering orbs of energy. These linger for a few moments above you before zipping off to nearby targets, chaining between them, then detonating. Ça a pas l'air super bon ça. Living lightning support will bring to life living sparks of energy. Elemental minions It's that wisp. zap through packs of enemies with speed and ease. Ok. Use these alongside your spellcasting to augment your pack clearing abilities, or find whatever means possible to cover the world in living sparks of ruin. Not bad, not bad. Wind Burst support unleashes chaotic tornadoes as you attack, which ricochet around wildly and quickly. These deal moderate damage as they travel, but will explode Lui, il s'est into dit a on va faire highly deux damaging tornado burst when shots. they Un explode. avec l'arc puis un avec le So it's a support. choice Fait between des- scaling their des duration des up tornados. to get better coverage, or down to access the burst more quickly. Kinetic Instability is a support gem to go along with the new wand attacks that causes enemies slain to leave behind those same orbs of shimmering energy that Kinetic Rain creates. Not bad, not bad. One might ponder just how many orbs you can create if you were to use both. In 327, Nice. Exiles Okay. will be able to absorb Ah, the ça, j'ai hâte power de voir of c'est some quoi. of the bosses Il y they a defeat. un petit buff des wand attack. These take the form of new Ascendancy class options called Bloodlines. Bloodlines. Bon, t'es quoi dans la vie, toi? Bloodline classes are a new means of character customization in the endgame. Ok. They are secondary Ascendancy classes that are unlocked by defeating specific endgame bosses. They are allocated with your normal Ascendancy points, Ah, and ok, you'll donc have c'est to les mêmes choose how points many of qu'on your points utilise go que into the notre original Ascendancy Ascendancy. and how many into your Bloodline class. Ok. This means there is a nigh limitless ability to mix and match here, as you Est-ce could que choose chaque to invest boss just a couple a points into une your bloodline, bloodline? or max it out, and you could take any bloodline with any base Ascendancy class that you see fit. Fait qu'on a comme une To unlock your Ascendancy bloodline, secondaire, hunt si on down veut. the endgame boss whose power you desire and defeat them, or have a friend help and claim the power for your own. Nameless, Bloodline, Nameless. There are 10 bloodline classes to discover. Bosses who offer this power are Crystal typically King. associated with past leagues, giving additional reasons to engage Elle, with je that suis league plus sûr content. c'est quoi. Let's run over a few examples. Donc chacun des boss va avoir une The Chaos Ascendancy qu'on peut Bloodline will voler be offered si to on you veut. by the Trail Master, if you manage to succeed his final challenge. With his blessing, you can greatly augment your Vow What skills the in fuck, the different damage? ways. Priest of Yalmak lets you use Vow skills much more often. Moins de prevention duration pour les Val Skills, moins de cost et... Ok, donc tu peux casser plus de Val Skills. While Priest of Kopek Plus de dégâts par soul. 50% plus de soul par utilisation et plus un use. Quand même bien ça aussi. makes it harder to build up Vow skills, but makes them far more powerful. Or take Corruption's Embrace, which grants more Shepherds Vow of Keystone powers, Souls. the Donc more plus de des corrupted items you have items equipped. corrompus, plus t'as des bonus. The Ashabi bloodline can be gained by, you guessed it, defeating Ashabi. Shabby. Her abilities are Les drawn from the essences. 3 types of life force that life manifest within force. as Marian spirits. The Wild Bear rewards you with adrenaline for generating rage. Tu peux faire du rage. The Vivid L'adrénaline. Cat gives your elusive buffs a chance to refresh, as well as making you more Stealth. stealthy while elusive. The Primal Owl allows your unleashed spells to reoccur many additional times, and get stronger for each time they reoccur.
The Wow. nameless bloodline Ok. comes from the king in the mist. The fuck? Be forewarned, his menacing power comes at a great cost. Donc ça c'est le With the unseen troisième. hand, you can equip a third ring. But Mais, you have to c'est quoi les decide if trois that avant? comes at the expense of having no amulet, no belt, or no flasks. Ouf. Unlight Silhouette Ouch. adds a hefty life cost to all your spells. Tous les skills gagnent chaos damage. 20% life cost. Ok. Wow. Ok, peut-être But pas. they deal additional chaos damage Coûte based cher, on the ça coûte amount cher. of life spent. Of course, there is more to come. What powers might you glean from delving deep underneath Rayclass to fight all the Crystal King? What secrets can you learn from Lycia, Herald of the Scourge, waiting at the end of the Forbidden Sanctum? C'est Lycia. Je pense pas avoir As you jamais, can imagine, même jamais there are rendu niveau countless au possible 5 tomes aussi combinations loin. with the system. You could be a slayer that embraces corruption and vile power. Je sais pas par contre si ça vaut la peine Perhaps d'investir des an points dans occultist dans ces that trucs-là doubles down on quand. their dark power by integrating the nameless bloodline. Wow. We are excited to see what crazy and interesting builds On a un players point, can un make. nombre une quantité de points limité dans nos dessins In de the DC. most recent Je sais Path pas, of Exile 2 j'hésite. expansion, the Third Edict, we introduced a much anticipated feature, Trading. fully asynchronous trade. Yes. It was a fantastic success. So now we're excited to announce that we'll also be adding this feature into Path of Exile 1. When you reach Act 6, you'll be able to find Faustus in Lion Eye's Watch. Faustus. Previously, Ça c'est malade là. He just Ce système operated de the trading là, currency c'est exchange. magnifique. now he will also Même act as a chose que dans le 2 steward pour for ceux your qui ont vu merchant's Path of Exile tabs. 2, le trading These dernière are where you ligue. can place items for sale, for direct and instant purchase by other players, even when you're not online. Nice. To list c'est an vraiment item, nice, ouais. simply place it in the tab and select a currency. Donc ça And va an buffer la ligue de la Trade League, ça va être buffé. Puis avec l'arbre de crafting ou de Once grafting ou peu listed, importe, other ça va players will be able buffer to la find the ligue item SSF. by Donc les gens searching qui for jouent it via SSF the vont trade aussi avoir beaucoup de website chances d'avoir or the new in-game market de farmer search. les items qu'ils veulent. Donc ça va To être intéressant. purchase something for yourself, it's as easy as hitting this button, which will teleport you to the seller's Ça te hideout, téléporte dans where you can l'hideout view et their tu peux merchant's tabs, voir buy leurs the item, marchandises. and also view the rest of their wares in case something else catches your eye. Magnifique. Every purchase costs a small fee of gold, as Faustus takes his cut. To account for this further drain on gold, acquisition and cost balance elsewhere in the game has been adjusted. Nice. Anything nice. you've managed to sell successfully will have your profits collected here, in a separate tab to claim at your leisure. To be clear, previous means of trading, such as via pre-existing premium stash tabs and the website, will Ils achètent still des function just as before. devines pour 500x et ils revendent pour Merchants 600. tabs and the buy asynchronous orbs, trading please. that comes with them We'll are an trade for entirely orbs. additive feature Le bon on vieux top of trading dans le already trade chat. existing methods Oh to boy. trade. Please. You might find yourself needing the trade system to Oh, buy some les upgrades. nouveaux Uber. Because this update also introduces 3 Dernière ligue, new j'ai pas joué, Uber donc les Pinnacle 3 nouveaux boss, j'ai fights. pas joué. Je These les ai pas encounters testés. are manifested from the memories of Zana. Ouais, avec And in her Zana. long torment, they have festered into something truly deadly. J'ai aucune expérience avec These ces fights boss-là. offer an imposing challenge, alongside powerful rewards. In order to gain access, similar to pas existing difficile à Uber 17. Pinnacle fights, Damn. you'll need to discover fragments dropped by Tier 17 map bosses. Each J'aime pas les attempt at the tiers new 17. Uber Pinnacle fights will require 5 of these. On va Let's rester en dig into some of the 16.5. challenges you'll need to face in these new Uber versions. Fragment, good. In the original Donc, incarnation même principe que of les Neglect autres Uber. fight, the statues can be used to block the laser beams to hide behind, giving you an opportunity to avoid being shocked, frozen, or killed. When you run near these statues, they activate and allow you to reposition them. While activated, they will not stop the lasers, meaning you want to position them well, then avoid them. However, Bon, dans in l'Uber. the Uber version of this fight, instead of being a safe haven, the statues Les will statues bougent refract the toujours. laser beams, causing a ruckus non. of energy to cover the arena. Activating them will prevent the refraction. So unlike the base Ouh, fight, donc where you ok, want quand to les, position them well and then avoid them, Quand les you'll be attaques les wanting to touchent, au lieu de bloquer constantly l'attaque, keep ça these les statues disperse un peu partout. but then you have to Ouch. deal with their assault of attacks. Donc faut que tu While gardes fighting the en mouvement. incarnation of fear, these fiery orbs will slowly clutter up the arena.
locking off portions of it until you bait the boss into detonating them himself with his thrown spear. Ça, c'est du boss. When Uberified, these orbs are attached by a flaming leash to the Uberified. boss, rotating around him constantly. More and more will spawn as the fight goes on, making it even more imperative that you clean them up by cleverly using the boss's abilities against him. Il y a tellement de shit on screen, holy fuck. Normally in the incarnation of Dread fight, during the bullet hell phase, you have to acquire a red rose, run it to the boss, then collect a blue rose, doing the same, causing it to get heavy stunned and interrupting its mechanic. Ok. Ça a l'air pas si pire. Bullet In the hell, c'est pas Uber si pire, là. version, you have to do the same, but in order to get the blue rose, you have to defeat the incarnation of neglect. And to get the red rose, you have to defeat the Incarnation of Fear. Ouais, là, tu Good veux deux luck. mini-boss. Au lieu de juste ramasser les Given the fleurs, c'est difficulty des of mini-boss. these bosses, their reward should be worth your while. Oh, Let's take a look at some. nouveau système, nouveau système. From the Uber incarnation Shield, beaucoup d'armure et d'évasion, beaucoup de reflect. Oh, c'est un shield de retaliation, damaging retaliation skills. Ok. Wow. Ok, c'est vraiment un shield pour du of retaliate. neglect fight, we have Bitter Instinct, a spiky shield that turns retaliatory strikes into preemptive ones, making it just a matter of time before the long arm of justice crushes your foes. Wow. Alternatively, you might find Festering Resentment, Bon, c'est du poison hein, pour le nouvel ascendance assassin. Trigger un spell quand il bloque avec un 0.25 secondes de cooldown. Ouh. 38% de chance de bloquer les spells. Oh, tu peux l'utiliser dans ta offhand. Oui. Est-ce que tu peux en avoir deux? 135 increase spell damage, 130% increase damage with poison, donc plus de poison. 130% increase damage avec les spells de poison qui sont socket, qui sont triggered. Donc qui sont dans l'arme. Oh, tous les dégâts des... ça c'est plus ou moins utile si t'es un assassin justement parce qu'il y a une node maintenant dans la scène d'NC qui permet de faire ça. Mais ouais, ça peut être bien pour a du poison. Ça. poisoned blade with an unending supply of toxins built into the hilt. These toxins are put to good use, causing every spell you trigger to be capable of poisoning with all damage it deals, Ouais. enabling a truly crazy trigger-centric poison Ça peut être bien ruckus. ça dans... Ouais. And from the Uber incarnation of Dread, the Oh boy. Un casque, 30% all res, plus de light radius, on s'en sort un peu. Link skills peut targeter les minions qui font du dégât, puis les minions prennent moins de dégâts. Quand tu un rare... Wow! Quand tu un monstre rare, un des random minions linkés gagne ses modifieurs pour 60 secondes. Donc c'est une espèce de Headhunter, mais pour les minions. Hallowed Monarch, Wow. a counterpart to the Dark Monarch, which focuses more heavily on investing into one or a few minions, rather than growing your hordes to massive proportions. Wow. Donc, tu te montres Storm Rayclaw, tu te montres with your un chosen minion few qui est at your vraiment side, buff puis qui stealing va avoir power beaucoup from de your enemies modifieurs. as you go. Wow. Malade. We've got a number of quality of life changes to bring to 327 as well. Fuel. Nice. Many of which you may have seen already in some of our pre-livestream teasers, but for those who haven't, Heist is a mechanic which has long frustrated some players who may otherwise have been Heist va interested être in the beaucoup moins rewards it grindy has au to début. offer, but have no desire to grind through the early progress of finding and running low-level contracts to get all of the Ça va rogues se to mettre their les maximum petits level. vidéos qui ont sorti cette semaine. Well, starting in 327, Heist rogues will automatically Tous les begin rogues sont at max maximum level. level, so you can start your dubious criminal career without all the busy work. Ça va être vraiment bien. Par contre, ça va Points réduire un invested peu la into your valeur de Atlas ce qu'on peut passive trouver dans tree Ice, will now malheureusement. be refundable with gold. Ouais. Just speak to Kerak to do so. On peut faire des refunds sur l'Atlas For Tree, players who love le jumping tree between d'Atlas strategies, avec du there's gold. also an option to instantly refund your entire tree, which of course can now also be done with your regular passive tree as well. Now you can make all Il y your a un bouton decisions with refund no de all regrets. aussi si tu veux faire Well, un full maybe some respect. regrets. You no longer need to purchase bestiary orbs. Ça, c'est You malade. can now itemize beasts for free directly from your bestiary.
Pour pouvoir From sortir les late beasts Act 1, you can now directement sans mass avoir les identify orbes. your items at an NPC in every town. And from Helena in your hideout. Full This does not Identify require gratuit. Scrolls of Wisdom at all. Sick. While using an alteration orb, you can now hold Alt to swap to using an augmentation orb, if one is available. Yes. Opening a blight chest. Ça, c'est will bien, now ça aussi. open all other Ça blight ouvre tous les chests chests near d'un it. coup qui sont dans la vicinité. Rogue's disenchanting services can now be c'est accessed bien from aussi. towns and hideouts. Kerak missions now have a handy icon to show at a glance what kind of mission they are. Tu peux voir les mécaniques Holding déjà. down control and right-clicking on stacked decks will now c'est bien. continuously open them to your inventory. Les stack decks vont Notifying you être in beaucoup chat plus what the chers outcome cette If you ligue-ci parce que still tout le monde want va en to acheter. open them Ou en tout cas, direct to the ground, il va y avoir to plus let de your monde qui va en loot filter ouvrir. provide a dose of dopamine, you can still do that too by also holding shift. Nice. Val orbs can be used on monsters encased in essences, to the same effect that remnants of corruption have. Ah oui, les essences, les corruptions d'essence sont rendues avec des valeurs maintenant. Il n'y a plus de When corrupted multiple essence. skill gems are ready to Carrément level juste at the same retirer les time, corrupted essence. you'll now be able to click this button to level Et, them all up on at utilise once. les valeurs directement. Next up, we're going to be talking about our new Bon. League supporter packs. Ça va-tu me coûter 60 pièces? Today, Ou we're plus. launching two new series of supporter packs. Show me. The Champion of Theopolis and the Verdant Magus packs. Montre-moi l'armure. Each tier contains the pack's full face value in points, alongside several boy. exclusive microtransactions. Ça, on dirait un beau kit As pour un always, ranger. the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect your character's power or Malade. progression in any way. The Champion of Theopolis series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. Manifest a champion's ferocity, Je sais pas as si the je suis un- Lion's Might unique finisher effect Je rips sais your pas si je suis enemies un to gros fan. shreds. Donc lui, je pense qu'il est Open 30 the pièces. Champion Ouais. of Theopolis je portal crois. to Le end portail your est nice. crusade through maps in the style mauvais, expected pas mauvais. of a true victor of the arena. Defeat your enemies like a true gladiator, 60 wearing the pièces. Grand Champion of C'est en or, Theopolis ça? armor C'est pas en set. or, hein? The armor awarded only to the most elite warriors of Nope. the Grand Arena. Par contre, Take il y a un charge of the situation Quicksilver and storm into flasque combat effect. with the flaming Minotaur's Peut-être voir Quicksilver l'autre flask qui avait l'air effect. d'une armure de ranger, voir ce qu'il a l'air avec un The pet. puis champion's podium map un device portail de ranger. rises up to honor the glory you've achieved as you activate it. Ascend the stairs and stand atop the platform as you enter your maps. Each flame surrounding the platform c'est nice, represents ça. a remaining use on your C'est cool. portal. Il n'y a pas de portail pour ton map device, The c'est juste des burden-back petits belly flammes. goat carries all the supplies necessary for a campsite as he travels behind you in battle. Non, When placed in I'm a good. hideout, instead of roaming around like your other pets, their supplies are deployed, creating a small camp where you can access your stash Ah, de and la meg, providing a ta place to chèvre. take a load off while you rest next to the campfire. OK. The Verdant Magus series contains 6 exclusive microtransactions. Un level up effect. OK. Having Faustus sell your items on your behalf is great and all, but sometimes you just That's want to feel a little bit trader more shady about décoration, your nice. dealings. The Si back tu veux être un alley vendeur trader louche. hideout decoration is more 30 secretive with your pièces. Donc le trades, pet puis la creating petite porte. distance between you and your customers. OK. Note that until 327 is released, this Malade. back alley trader will only serve as your currency exchange. Sick. Once it's out, it will be updated to have the new managed shop option to also facilitate your trades. OK. The Verdant Wayfinder pet is a loyal companion to any Master Magus. As you approach waypoints, it envelops them with its vines, Nice. guiding OK. you throughout J'avoue que c'est nice, Raycast. c'est nice. Control Earth and nature itself 60 as the pièces. Great Verdant Magus armor set C'est envelops you in the level ancient up power effect que je veux now voir qui va lost l'air to intéressant. time. There's also a matching back attachment included. OK, c'est pas si pire. Remnants of the forest ripple out from within you with the Verdant Magus level up effect equipped, Je pense que ça me restoring coûtera life pas to rien. the corrupted land. On va sauver 60 pièces. Call on an ancient golem to use their power to create Ah, a le safe portail. passage for you to retreat through with the arcane Sinon, golem il y a portal. hideout. Ouh, puis un autre level up effect. As a supreme Verdant Magus, c'est en plus, you can non, c'est en travel plus. to your arcane isle hideout. Nah. A cluster Ça me of coûtera pas isles rien. held together Yes. by ancient magic passed down between elite mages. Sweet. Stand atop your tower and relish the great heights you've reached above those who Wow, have not okay. harnessed the arcane. Sick.
Ok, j'avoue que c'est These sick. packs are now available for purchase Mais non, on both pas pour PC moi. and console. Merci, and Marc, will remain so mais during non merci. Path of Exile, Keepers of the Flame. Additionally, Ça serait pas any nécessaire. microtransactions from these supporter packs will be made available for use in Path of Exile 2. Ça marche dans Path of Exile 2, effectivement. Meanwhile, the Crypt Keeper and Frisian Magistrate packs leave the store forever at the launch of the Keepers of the Flame League. So now's your last chance to purchase them. Thank you so much for your ongoing support. Not bad, not bad. Oh, ça finit sec. Donc, yes, ouais, ça a quand même l'air intéressant. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas encore quel build que je vais faire. Là, si je vérifie, mettons, je peux te faire un petit full cam avec un fond noir en arrière, on va dire, pour l'instant. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air la semaine prochaine, vendredi. Si je vérifie vendredi prochain, quelle heure je finis vendredi? D'habitude, dans le coin de 2 heures, ça me laisserait 1 heure. Il faudrait quasiment que je fasse un live, ou en tout cas que je planifie un build peut-être pour vendredi prochain avant de commencer ça. Je sais pas encore quelle classe que je vais faire. J'aurais voulu essayer ça fait un petit peu que j'ai pas fait de Righteous Fire. Un bon vieux classique RF. Mais ça pourrait être bien de tester du poison parce qu'on a vu justement, ben on n'a pas vu, mais si je vérifie. Path of Exile, Assassin. Ils ont complètement refait l'Ascendancy, si on vérifie vite fait. Je sais pas si c'est à jour sur le wiki par contre. Je peux-tu le voir en mode interactif? Je pense pas. Hein? Pour Assassin Interactive Ascendancy. En tout cas, ils ont mis beaucoup l'emphase sur le poison. Ils ont quelques notes de l'Ascendancy qui sont vraiment, vraiment nice. Je sais pas encore si je vais faire ça. Comme je disais, il y avait RF qui m'intéressait. Il y avait aussi peut-être un build d'archer, de ranger, peut-être en Dead Eye qui m'aurait intéressé. Mais je pense qu'on va attendre de voir. Normalement, avec les patch notes, ils sortent les patch notes quelques jours avant. Donc, sûrement en fin de semaine, peut-être lundi, mardi. Donc, on pourra voir de quoi ça va avoir l'air, tout ce qui a été nerfé, ce qui a été buffé. C'est sûr que ça va jouer sur notre choix de ce qu'on va faire vendredi prochain. Mais ouais, ça va être intéressant de voir la nouvelle Breach. Vraiment hâte de voir ça. Ça va être cool. Vraiment excité pour la prochaine patch. Surtout que ça fait un petit bout que j'ai pas joué à Path of Exile de façon sérieuse. Je pense que la dernière fois c'était Settlers qui était l'été 2024. Quelque chose comme ça. Ou fin du printemps 2024. Donc ça fait plus qu'1 an que j'ai pas joué un personnage jusqu'à niveau 100. Donc on va commencer ça vendredi midi, pas midi, mais 3h heure de l'Est, heure du Québec. Donc ça va être quoi? C'est 21h heure de France. Donc n'hésitez pas à revenir faire un tour vendredi prochain. Pour ce qui est de ce soir, notre premier volet du programme double tire à sa fin. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée si vous n'êtes pas fan de Tarkov. Si vous êtes fan de Tarkov, je vous invite à rester connecté. Je vais vous transférer sur le live de Tarkov justement tout de suite après. Donc, on va faire une petite pause de 15 minutes. Et puis, sinon, on se retrouve, c'est ça, dans 15 minutes vers 18h pour Tarkov. On va tester l'événement Halloween. On va pouvoir voir les cultistes, les nouveaux boss cultistes, voir de quoi ça a l'air avec Gel. Donc, ouais, on va se laisser là-dessus. Et puis, c'est ça. Sinon, si on ne se revoit pas tantôt, bonne soirée. Et puis, bon week-end si on ne se revoit pas. Et puis, à la prochaine. Bye bye.